So hey guys, welcome back to my channel, and this is a random vlog. I mean, not really a vlog. This is something like a podcast, I could say it as, because I wanted to share something which I went through the situation. I mean, like the whole journey which I went through. So I wanted to share the journey, the experience which I have went through. That's all I wanted to share in this video. So this is just a random vlog. You could consider it as, if you wanted to watch it. If you don't wanted to watch, don't watch it, because this video is something like I wanted to keep it as a memory of the entire journey which I went through. So consider this as a random vlog, or whichever you people are willing to consider this as an. So from the thumbnail, you people could understand what actually it is. I have named it as an my first surgery podcast, which is what I wanted to share in this video. So starting off with my entire journey, today is February 3rd 2025, and the entire journey, entire situation, entire experience I had faced it on was in the month of Jan 2025. So how did the actual journey how did the actual experience had happened is, starting off from the date of wait, let me grab my another phone, because I'm not pretty much sure about the dates which actually started, which actually happened, everything like that. So I needed to see either a calendar or bring my another phone to know, I mean, the dates, which date had happened on what, and etc. Let me grab my another phone. Wait a second. This is my another phone. I am not supposed to laugh out loud because I have stitches on my stomach, and I'm literally controlling my laugh from the jokes I crack on myself by talking to myself. Wait a second, I need to control my laugh. I'm actually literally getting laugh, and I haven't even laughed since 2-3 weeks. For real, I haven't laughed. Wait a second. Okay, thank God I got distracted. Now, wait a second. I will check the dates. So on January 11th, I started to have an stomach pain. My phone is flipping. I'm actually holding my phone with both my hands, like on a water bottle. Wait. So starting off with January 11th 2025. Everything started on January 11th 2025, which is a Saturday. Not Saturday, wait, I forgot. So everything started on 10th of January 2025, which is on Friday. I was doing my shift, and then I was having a little bit of stomach pain. So after my shift hours, I had to log off, but I had some extra work which I had spent around 2 hours, I guess. And though having stomach pain, I had worked on Friday 10th of January 2 hours extra, and then afterwards I logged off from my shift. After logging off, I straight away went and I fell asleep because I was having stomach pain. For my entire life, having a stomach pain is something which is a rare thing, because I don't usually get stomach pain, and when I get, it's something a rare thing. And as usual, like a random stomach pain, what am I supposed to do? Go and take rest. That's what I did. After my log off, I went and I slept, and then on 11th of January 2025, still I was having severe stomach pain. and the thing is, I didn't said anything in my house that I am having severe stomach pain. Instead, I went on cooking something, and I had the food around 12 p.m, something like that. And the thing is, still my stomach pain is not reducing. On 11th of January 2025, which is Saturday,
it was evening and still I'm having stomach pain. It was not reducing. I went to bed and I was still resting on my bed, like in a reverse mode, like entire body in the reverse mode. అంటే తెలుగులో ఏమంటారు అంటే బోర్లో పడుకుంటారు, బికాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సివియర్ స్టమక్ పెయిన్ అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ రెసిస్ట్ ఇట్. సో బోర్లో పడుకొని ఉండే, but still my stomach pain was not reducing, and I thought that it's high time I'm supposed to tell it to my mother at evening, although because I was still not able to resist my stomach pain. So I have informed my mother that I'm having severe stomach pain, for which my mother considered it is something like a regular cycle pain or any constipation pain. So she insisted me to have sugar water, which is one suggestion or advice to reduce pain for stomach pain. And second thing is maybe because of heat and everything, she had given 1 liter of buttermilk, and I literally had all this and still my stomach pain was not reducing. And on entire day we had wasted our time thinking it's a normal pain, and having all the home remedies, doing all the Google stuff. It says having all the exercises which my mom watch it on her YouTube. So all the things I have been doing on Saturday 11th of January 2025, and still my stomach pain was not reducing. And after having buttermilk, I think I didn't had anything, and then I fell asleep. The entire day passed on 11th of January 2025. I fell asleep at night. Entire day passed on. Morning I had lunch as usual, in spite of having stomach pain. At night I had buttermilk of 1 liter and sugar water and jeera and random stuff. Literally anything which comes to mind. Literally everything we have done to reduce the pain, as in home remedies, but still it was not reducing and I fell asleep. That day has ended. And after Saturday 11th of January 2025, it was 12th, which is on Sunday, 12th Jan 2025. I woke up and still I was having severe stomach pain. Immediately we had to rush to the local hospital, for which they were like I have a background of constipation. So we went to the hospital and I told my symptoms, I told my background. Considering these, the doctor considered it as an something constipation problem, and he gave random tablets, random syrup for constipation, and it was a mess. Literally it was a mess. And still he gave the medication, he gave the medicines. I came home and I had medicine, and I don't think I had any food, something like that. And I fell asleep, and then I woke up, and like around evening, it was evening, and still my stomach pain was not reducing, for which my mother has to suspect what the hell is happening. In spite of doing all the remedies, all the home science, whichever came into their mind, and having the medication, still the pain was not subsiding. So we had to rush to the hospital, which is a local hospital, and I got admitted in the local hospital, which was nearby the house. So it was a good hospital. Like the doctors were good. I mean, as per the previous experience me visiting to that hospital, yes, anything whichever health issue I had, it used to subside and everything used to resolve. I mean, any issue, it used to get resolved. But the thing is, on Sunday evening I got admitted into the hospital. They gave all the needles to my veins, which is here, and then considering it as like they were giving me fluids, the liquid fluids from the bottle to my nerves. I didn't had anything on Sunday, mostly except for water. And then like they were thinking that it is something related to constipation, and they gave me
They gave me medicine. They gave me a syrup which is actually a laxative, and I had it for 20 ml. On Sunday morning, considering the home science, I had 2-3 glasses of tripla, and the actual thing. Wait. I had 3 glasses of tripla powder in the water. Still, my pain was not subsiding. And when I got admitted into the hospital, they gave me 20 ml of laxative and all the motion tablets for me to have motion. Considering all, like I had 2-3 glasses of tripla, and then in the hospital they gave me 10-15 ml of one syrup which is related to motion free, something like that. Still, I didn't have any motion, so they gave me 20 ml of laxative. Can you guys even imagine what the hell is going on with my stomach? I am supposed to have a motion. Like I didn't had anything in my stomach, and these people are keep on giving me all the random syrups whichever comes to their mind for me to have motion. Like it will come out when I will eat something or the other, right? But I didn't had anything, and I was on liquid fluids only. All I had was pee, that's it. And I had 20 ml of laxative. That was totally a mess. 20 ml of laxative is something a person could die. Here comes the actual twist. On again I forgot the date. On 12th Jan, Sunday evening, still I was not having any symptom for motion and all that. So for this, like, in spite of taking tripla, in spite of taking a syrup, and in spite of taking 20 ml of laxative, still I was not getting any motion symptoms. So the doctor said that it's something, a method to insert it from the external, from the rectum to my intestine, so that the entire whatever is there in my stomach would come out. So doctor has just advised for this option if the potty is not coming. And you guys know, from here I'm gonna speak in Telugu, because only if I speak in Telugu, you people, like, it's something like I'm supposed to speak in Telugu from here, because that's how the emotion, everything is gonna come. డాక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ది ఏదో ఉంటుంది, దాన్ని రెక్టంలో నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తే అది ఇంటెస్టైన్స్ లోపలికి వెళ్ళి అందులోంచి ఉన్నది ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ ఎక్స్క్రీటరీ థింగ్స్ అది బయటకు వస్తుంది అనేసి డాక్టర్ జస్ట్ అడ్వైజ్డ్. ఇఫ్ ద పాటీ ఈజ్ నాట్ గోనా కమ్ న్యాచురలీ, యూ గైస్ కుడ్ ఈవెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ ఆప్షన్ అనేసి చెప్పిండు. ఇక లోకల్ హాస్పిటల్ అంటే తెలిసి ఎట్లుంటుంది అనేసి. దానికి తోడు ఆ విషయం నర్సు వినదు, ఆ వార్డ్లో ఉన్న నర్స్ ఏదైతే ఉందో వినదు. ఇక నాకు మోషన్ రావట్లేదు, నాకు కడుపులో నొప్పి అవుతుందని నేను చెప్తుంటే అది గుచ్చేస్తా. I'm controlling my laugh because I cannot laugh out loud because I have stitches on my stomach, and if I laugh, the stitches are gonna like spread, something like that. నాకు కడుపులో నొప్పి తగ్గుతలే, డాక్టర్ని పిలుచుకరా అంటే అది గుచ్చేస్తానంటది. పాగల్దా ఏమన్నా, నాకు నొప్పి భరించద్దా? అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఎంటైర్, లైక్ ఎవ్రీవన్ వర్ సేయింగ్ వాట్సోఎవర్ దే గోనా ఇన్సర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ టు మై రెక్టమ్, ఇట్స్ గోనా పెయిన్ ఎ లాట్. I don't know, I have never faced that kind of thing. They were saying that it's gonna pain a lot. ఇదేమో నర్స్ వచ్చి అంటది కడుపు నొప్పి తగ్గకపోతే అది గుచ్చేస్తాను. ఎంటైర్ నైట్ షీ వాజ్ బ్యాక్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్ ఫర్ మీ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎంటైర్ నైట్ అసలు ఆ నర్స్ అయితే మెంటల్ దానిలేకనే తెలుసా పడుండే. నీకు అది గుచ్చామంటే గుచ్చేస్తాను, డాక్టర్ అయితే ఇప్పుడు రాడు, అది గుచ్చామంటే నీకు అది గుచ్చేస్తానే నీకు పెయిన్ తగ్గిపోతుంది, అది గుచ్చామంటే గుచ్చేస్తాను నీకు పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. అరే పాగలు గిట్ట లేచిందా? నాకు ఒక చోట కడుపులో నొప్పి అవుతుందంటే బయట నుంచి గుచ్చేస్తా అంటే ఎక్కడ
కంట్రోల్ కంట్రోల్. అది గుచ్చేస్తా అంటే నేను నొప్పి భరించద్దా? పాగలోల లెక్క గుచ్చేస్తా 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 అని లైక్ షీ వాజ్ లిటరలీ బ్యాక్ ఆఫ్ మీ ఎంటైర్ నైట్. ఐ డెంట్ స్లీప్ ప్రాపర్లీ బికాస్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ సీవియర్ స్టమక్ పెయిన్. అండ్ ఇదేమో గుచ్చేస్తాను, నీకు అది బయట నుంచి గుచ్చేస్తే నీకు రిలీఫ్ ఉంటుంది, నీకు అది బయట నుంచి గుచ్చేస్తే లోపల ఉన్నది బయటకు వస్తుంది, నీకు కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది. యూ నో హౌ పీపుల్ ట్రీట్ in local hospitals, especially when we get admitted in the hospital. అంటే స్టార్టింగ్ 1-2-3 hours సర్వీసెస్ బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా టైం అవుతున్న కొద్దీ పేషెంట్ అట్లే ఉండి పేషెంట్ ఓర్లుతుండు, పేషెంట్లో ఏం మార్పు రావట్లేదంటే ఇక నర్సు బిహేవ్ చేయడము, అక్కడ వార్డ్ బిహేవియర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది తెలుసా. లిటరల్గా ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దే వుడ్ బిహేవ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. లైక్ it was not polite, it was impolite, and it was weird for me also. So 12th of January 2025 Sunday roju, entire Sunday I was in the local hospital having the pain in spite of they giving me fluids, medicines and everything. Still I was having the pain. దాంతో పాటు నర్సు గుచ్చేస్తా అనేసి ఎంట పడుతుండే. సండే అట్లా గడిచింది. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆన్ 13th of January 2025, which is actually something like a festival duration, because 12th, 13th and 14th it would be a festival for Sankranti, and 13th was the day on Monday. Looking at my symptom, looking at the medication and everything, nothing has changed. సో ఇక మండే రోజు పొద్దున్నే నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిండ్రు ఆన్ అనదర్ ఫ్లోర్ వేర్ దే డూ ద అల్ట్రా స్కానింగ్ అండ్ ఆల్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ అండ్ రిలవెంట్ థింగ్స్. సో 13th రోజు మార్నింగ్ నన్ను నెక్స్ట్ ఫ్లోర్కి తీసుకొని వెళ్ళిండ్రు ఫర్ అల్ట్రాసౌండ్, అండ్ ద పర్సన్ డిడ్ ద అల్ట్రాసౌండ్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ సిస్ట్ in my stomach, I mean like near the stomach, and also it was said that a small kidney stone is found in the kidney. So scan reports చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు రేడియాలజిస్ట్ అన్ని రాస్తారు కదా, రాసిండ్రు, స్కాన్ రిపోర్ట్స్ అన్ని పెట్టిండ్రు, చేతికి ఇచ్చిండ్రు, ఇచ్చి కింద పంపించేసిండ్రు ఫస్ట్ ఫ్లోర్. ఐ మీన్ ద నార్మల్ వార్డ్ వేర్ మై బెడ్ వాజ్ గివెన్. సో రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ గైనకాలజిస్ట్ ఫర్ knowing what could be done for the cyst and the stones, for which I went. I mean when the doctor came, we went to the doctor in the same hospital. She saw the report, she saw everything, and she said all this could be reduced by medication. It will take around 2 to 3 months, something sort of like that. She just said it in a normal way that it's gonna get reduced within 2 to 3 months if I'm supposed to, if I go under medication, have medicines on time, do whatever they say for 2 to 3 months, everything is gonna wipe off. ఇప్పుడు ఏంటంటే తను నార్మల్గా మెడికేషన్తో జరిగిపోతుంది, మెడికేషన్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది, 2-3 months మెడిసిన్స్ వాడితే తగ్గిపోతుంది అని ఇట్లా చెప్తే మేమేమనుకోవాలా, అవును కదా అనేసి మెడికేషన్స్ త్రూగా అయిపోతుంది అనేసి we were taking it light. And the thing is, she started to give the medication on 13th of January, Monday 2025. From Monday morning till afternoon I was having the pain. She was giving the medicine, still the pain was not reducing. And Monday roju afternoon nunchi nurses, wardens, doctors, I mean like that was a local hospital, there were not much actual doctors, there were like duty doctor and the actual gynecologist who we spoke to and the normal physician. So these people were coming and they were checking all this kind of stuff. Like it was not something usual to consider it as. Like all of a sudden at afternoon all these people were coming, visiting, going, checking, doing whatever things which were coming up to their mind. They were doing all this. Afternoon అంతా ఇట్లా జరిగింది. ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత సాయంత్రం కాగానే వచ్చింది డాక్టర్, వచ్చి
నేను నార్మల్గానే ఉన్నాను, నాకేం ఫిట్స్ రావట్లేదు, నేనేం మెంటల్ లెక్క చేయట్లేదు, ఓ కడుపు నొప్పి అని అట్లా చేయట్లేదు. ఐ వాజ్ నార్మల్, ఐ వాజ్ స్టిల్ హ్యావింగ్ ద పెయిన్, ఐ వాజ్ సేయింగ్ ద సేమ్ అండ్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ fluids on my nerves. I was normal and all of a sudden she came and she said, పేషెంట్ ని ఐసీయూకి మూవ్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ గా వచ్చి దాన్ని ఐసీయూకి మూవ్ చేయండి అంటే వై విల్ ఐ అగ్రీ, వై విల్ ఎనీ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ వుడ్ అగ్రీ మీ టు గో గెట్ ఇన్ టు అన్ ఐసీయూ? అది ఏదో క్రిటికల్ ఉంటే ఐసీయూకి మూవ్ చేయొచ్చు. హఠాత్తుగా వచ్చి పేషెంట్ని ఐసీయూ మూవ్ చేయండి అని అంటే నేను వింటానా? వినను. ఎందుకు వింటాను? నాకు చెప్పాలి కదా అసలు ఏంటి ఎందుకు అనేసి. వినలేదు. అండ్ వీ స్టాప్డ్. We were not okay to get into an ICU ward because that's something. ICU ward దాంతో పాటు లోకల్ హాస్పిటల్ అంటే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు. బికాజ్ దట్ వాజ్ అ గుడ్ హాస్పిటల్. లైక్ హాస్పిటల్ మంచిగానే ఉంటుంది ఎక్స్టీరియర్గా, ఇంటీరియర్గా ఇంకా కొంచెం ఓసిడి ఉన్న వాళ్ళు భరించలేరు. దాంతోపాటు ఇంకా ఐసీయూకి తీసుకెళ్తే పక్క పేషెంట్ వాళ్ళు దగ్గుతారు, ఫిట్లు వస్తారు, ఏమేమో జరుగుతుంటాయి. అది వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్. ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ దేర్ ఇష్యూస్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఐ కెనాట్ ఫేస్ దెమ్ వెన్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్. I cannot face them. So I was not okay to get into an ICU, and all of a sudden she came and she was saying that I'm supposed to get into an ICU means it was totally blank and useless and unbelievable also. Doctor వచ్చి ఐసీయూకి మూవ్ చేయండి అని చెప్తే మేము ఒప్పుకోలేదు. ఇక మా మమ్మీని తీసుకొని పోయి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చింది. అది ఇట్ వాస్ నాట్ ఈవెన్ పొలైట్ కౌన్సిలింగ్ ఆల్సో. షీ వాజ్ లైక్ వేగ్, బ్లంట్లీ షీఈ్ అ డాక్టర్. ఐ థింక్ షీ హ్యాస్ డన్, ఇక్కడే తన విజిటింగ్ కార్డ్ ఉంది, MS obstetrics and this is a visiting card. MS obstetrics and gynecologist and fertility specialist అని ఉంది. So in spite of you, I mean if she is watching this video, in spite of you being an well educated, has done MS, and it was not even an well educated approach towards patient to tell anything like that. ఇంత చదివి ఒక రెస్పెక్ట్ లేదు అంటే గవార్గాలని. Maybe she is used to speak to, since it is a local hospital, she is used to speak to uneducated people like that, but she need to know who is what and need to change her approach as per the patient. పిలిచింది, మా మమ్మీని పిలిచింది, కౌన్సిలింగ్ ఎట్లా ఇచ్చింది, మీకు దిమాగ్ లైక్ లిటరలీ షీ వాజ్, ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హియర్ ఇట్, లిటరలీ షీ వాజ్ లైక్ దిస్. మీకు ఏమైనా దిమాగ్ ఉన్నదా, నేను ఐసీయూకి ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను, నాకు పాగలు బట్టి షిఫ్ట్ చేస్తున్నానా, ఆమెకి మంచి ఏమంటారు ఫెసిలిటీస్ దొరుకుతాయి అనేసి ఆమెను షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము, ఏమైనా ఇమీడియట్గా ఏమైనా చెయ్యాలంటే కూడా ఐసీయూ దగ్గరకు ఉంటుంది, అన్ని దగ్గరకు ఉంటాయి అనేసి ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేయమంటున్నాను, మీకు అసలు అర్థమవుతుందా కావట్లేదా, లైక్ షీ వాజ్ లైక్ టోటలీ లైక్ ఇంత డాక్టర్ ఇట్లాంటి బిహేవియర్ ఉంటే నాకు అసలు ఇట్ వాస్ టోటలీ అన్బిలీవబుల్ ఫర్ మీ. అట్లా బిహేవ్ చేయడంతో మాకు ఎట్లా అర్థమైందంటే తను అట్లా బిహేవ్ చేస్తుంటే వి థాట్ దట్ దే వాంటెడ్ టు గ్రాబ్ ద జాక్ పాట్. లైక్ ఉన్న లోకల్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్ని ఇక బాగా పైసలు గీకేస్తే సరిపోతుంది అండ్ అట్లా వి వాస్ థింకింగ్. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వచ్చి ఐసీయూకి మూవ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు నో ద క్రిటికాలిటీ ఆల్సో. నో, షీ జస్ట్ కేమ్ బ్లంట్లీ, షీ టోల్డ్ ఐసీయూకి మూవ్ చేయండి పేషెంట్ని అంటే మాకు కూడా అర్థం కాలేదు. వీ వాస్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఆల్సో. ఆమె ఒకవేళ క్రిటికల్ ఉన్నా కూడా వీ వుడెంట్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ టు హర్. I wouldn't have because that hospital was local and everything. చుట్టుపక్కల అంతా ఎట్లుంటుంది అంటే గాంధీ హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోని ఎట్లా గోడలు అన్నీ ఎట్లుంటాయి అట్లుంటుంది అనమాట. డాక్టర్ మెడికేషన్ అవన్నీ అయితే ఓకే అనేసి లుకింగ్ అట్ ద సరౌండింగ్స్ I cannot. Seriously, I cannot. Sorry to say that, but I cannot. So we understood it as like they wanted to grab the jackpot. Patient దగ్గర నుంచి బాగా పైసలు దొబ్బుదాము, ఐసీయూ వార్డులో వేస్తే ఇంకా బాగా పైసలు దొబ్బొచ్చు అనేసి అన్నట్టుగా మాకు అనిపించుండే. ఎందుకంటే అంత బ్లంట్గా వచ్చి చెప్తే వీఆర్ ఆల్సో మాకు అట్లనే అర్థమైందనమాట. పోయింది మా ఈవినింగ్ టైం ఇట్లా చెప్పింది, పోయింది. అండ్ we were still not willing to go to ICU. అండ్ ఒక 8 o'clock 8:30కి అట్లా వచ్చింది మళ్ళీ రౌండ్స్లోకి.
వచ్చి మళ్ళీ అగైన్ షీ స్టార్టెడ్ టు ఎల్ లైక్ లిటరల్గా మీకు అసలు బుద్ధి ఉందా, పేషెంట్ కడుపు నొప్పి తగ్గుతలేదు అయినా కూడా మీరు ఐసీయూకి మూవ్ చేయని అన్నట్టు చేయట్లేదు. దెన్ అట్ 8:30, 9 o'clock దెన్ షీ సెడ్ ఇప్పుడు పేషెంట్కి ఏమైనా అయితే ఇప్పుడు సడన్గా ఆపరేషన్ చేయాలంటే కూడా నేను డాక్టర్స్ని పిలిపించుకోవాలి కదా. సిన్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ లోకల్ హాస్పిటల్ షీ సపోజ్ టు బ్రింగ్ లైక్ హ్యావ్ అండ్ బుక్ an appointment with the other doctors, anesthesia and all the whatever preparation she's gonna supposed to do అని లైక్ 8:30, 9 o'clockకి వచ్చి వరులుతుండే. మీకు దిమాకు ఉందా లేదా, పేషెంట్ని ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఇప్పుడు ఏమైనా అయిందంటే నా బడ్జెట్ అయితే కాదు, మేము చెప్తే కూడా మీరు వినట్లేదు అని. ఇట్ వాజ్ నాట్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ టోన్, ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ లైక్ మీకు ఏమైనా దిమాకు ఉందా, అర్థమవుతున్నదా, చెప్తే కూడా అర్థం కావట్లేదు, చెప్తుంటేనేమో పేషెంట్ కడుపు అంటే తగ్గుతలేదు అయినా కూడా మీరు ఇట్లనే బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఐసీయూకి మూవ్ చేయమంటే మూవ్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడు రేపు మన కడుపు నొప్పి ఎక్కువ అయిందంటే నేను నుంచి డాక్టర్లు తేవాలో ఆపరేషన్ చేసేందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతుండే. లైక్ ఇంకా గట్టి వాయిస్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ స్టమక్ like stitches on it. I cannot yell so much. In this tone she was saying, looking at the behavior from what she said and everything, ఇప్పుడు క్లిక్ అయిందనమాట మా వాళ్ళకి, అంటే మాకు ఏంటంటే ఇది సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు క్రిటికాలిటీ అనేసి. అప్పటి వరకు కడుపు నొప్పి అనుకున్నాం, సిస్ట్ అంటే మెడికేషన్తో తగ్గుతుంది అనుకున్నాము, ఈమె హఠాత్తుగా వచ్చి సర్జరీ అంటే అర్థం కావట్లేదు. ఇక మా మమ్మీ మా పెద్దమ్మ వాళ్ళందరూ ఆల్ మై ఫ్యామిలీ పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ టు కాంటాక్ట్ లైక్ వీ టు హ్యావ్ అవర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్. లైక్ మా ఇంటి పక్కనే డాక్టర్ ఉన్నాడు, హీఈస్ అన్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ టు కాంటాక్ట్ him and other relatives la kuda. Ours is an well educated family, so we do have contacts with the doctors like in the family relatives. So we started inquiring all the relatives whether it is a good move to have is it necessary to have a surgery right now, or is the situation good to go with the medication, or is the surgery mandatory అనేసి ఇట్లా అందరినీ అడుగుతుండే. అందరినీ కనుక్కుంటే కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళేమో చెప్పలేము. లుకింగ్ అట్ ద రిపోర్ట్స్ మెడికేషన్తో కూడా తగ్గే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి, తగ్గకపోతే ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అనేసి చెప్పారు. సో వీవర్ మాకు ఒక టెన్షన్లోని మేము ఉండే వేరే డాక్టర్లను కనుక్కునే దాంట్లోని. ఇక్కడ నుంచి డాక్టర్ వచ్చి షీ వాజ్ లిటరలీ ఫోర్సింగ్ అస్, either you stay here and get operated tomorrow itself, like get prepared for the operation next day, or leave the hospital. ఇట్లా అంటే నెత్తి మీద కూర్చుంది అప్పులో నెత్తి మీద కూర్చుంటారు కదా, పైసలు అనేసి. అట్లనే అక్కడ నాకు ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్తున్నారు, నాకు పెయిన్ ఉన్నది, నేను బాగానే ఉన్నాను. అక్కడ నేను అట్లా లేకుండే కడుపు నొప్పి మమ్మీ కడుపు నొప్పి బలిచిన అట్లయితే లేకుండే. I cannot stop my laugh. Control. సో అట్లా నార్మల్గానే ఉండే. మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కనుక్కుంటుంటే డాక్టర్ వచ్చి నెత్తి మీద కూర్చొని నీకు రేపు కోసేస్తాను, నీకు రేపు ఆపరేషన్ చేసి కోసేస్తాను అని. షీ వాజ్ లిటరలీ బ్యాక్ ఆఫ్ బస్. మా లొల్లిలో మేమున్నాము, చుట్టాల వాళ్ళందరినీ కనుక్కుంటున్నాము, మా దాంట్లో మేముంటే డాక్టర్ ఆడనే ఉండి నీకు రేపు కోసేస్తాం, ఎట్లయినా నీకు రేపు కోసేస్తాం, నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వు, లేకపోతే హాస్పిటల్ నుంచి దొబ్బే, నేను కోయానన్నా కోస్తాను, లేకపోతే ప్రిపేర్ అవ్వు, లేకపోతే దొబ్బే హాస్పిటల్లో నుంచి. లైక్ లిటరలీ బ్లంట్. ఇట్లాంటి బిహేవియర్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వుడ్ ఈవెన్ డూ సచ్ లైక్ దట్, బికాజ్ అంటే it was in a situation like doctor don't want you to take the risk. If something gonna happen to me basing on the criticality, she's not gonna take up, because we don't want her to get operated in that hospital అనేసి. నాకుండే ఓసిడీకి, నాకు అక్కడుండే సరౌండింగ్స్కి, డాక్టర్ చేసే దిమాగ్ ఖరాబ్ బిహేవియర్కి ఐ వాజ్ టోటలీ నాట్ విల్లింగ్ టు స్టే దేర్. ఇంకా మెడికేషన్ కూడా ఇచ్చి వేస్ట్, దొబ్బే అని చెప్తుంది అక్కడ డాక్టర్ ఆన్ ద ఫేస్. మెడికేషన్ నీకైతే ఇక ఆపేస్తున్నాము, నువ్వు ఆపరేషన్ నీకు రేపు కోసేయమంటే కోసేస్తాను, లేకపోతే హాస్పిటల్ నుంచి దొబ్బే, మెడిసిన్ అయితే కాదు, నేను ఐసీయూకి మూవ్ చేస్తున్నామంటే ఒప్పుకోవట్లేదు, దొబ్బేమనే హాస్పిటల్ నుంచి దొబ్బే అని చెప్తుండే.
అంటే ఇట్లా ఇరిటేట్ చేసేసి ఉండే బిహేవియర్ తనది. చేస్తే వి సెడ్ ఆన్ ఫేస్ దట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఆపరేటెడ్ హియర్ అండ్ వీ వాంటెడ్ టు మూవ్. ఇక చూడాలా అంటే ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ అప్పుడే ఐసీయూకి అన్నప్పుడు మేము ఒప్పుకోకపోతే వార్డెన్ నర్స్ వాళ్ళందరి బిహేవియర్ చూడాలి ఎట్లుండేను. అంటే ఒక పేషెంట్ డిశ్చార్జ్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ లైక్ ఐ కుడ్ గెట్ డిశ్చార్జ్ అన్నంటే ఇక మొత్తం వాళ్ళ బిహేవియర్ మారిపోయింది తెలుసా. ఐ కుడెంట్ బిలీవ్ దట్ దే కుడ్ యాక్చువల్లీ బిహేవ్ ఇన్ సచ్ వే అన్నట్టుగా. వస్తుండ్రు నీడిల్స్ అయితే తెలుసా ఎట్లా అంటే అట్లా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గుచ్చినట్టు గుచ్చేస్తున్నారు, రక్తం బయటకు వస్తుంది. అండ్ నాకుండే ఓసిడీకి డాక్టర్ అన్నాక ఒక బ్లడ్ వస్తుంది, ఒక బాడీ పార్ట్ల నుంచి బ్లడ్ వస్తుందంటే దే ఇమీడియట్లీ గోన్ సపోజ్ టు వైప్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ కాటన్. అక్కడ బ్లడ్ వస్తుంది, బ్లడ్ కారుతుంది, అయినా కూడా లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ డస్ దిస్. ఐ డోంట్ నో, ఐ నెవర్ వెంట్. అక్కడ బ్లడ్ వస్తుంది, తుడుస్తూనే లేదు, నర్వ్స్లో నుంచి అది పోటనే లేదు. అట్లా బ్లంట్ ఉండే బిహేవియర్ మారిపోతుండే వాళ్ళ మొత్తం. డాక్టర్ కానీ వార్డెన్ కానీ నర్స్ కానీ ఆయా ఇంక్లూడింగ్ ఆయా. We couldn't believe that people actually could change their colors within a fraction of 2-3 hours. Like I was supposed to get discharged అనేసి వాళ్ళ బిహేవియర్ అంతా మారిపోయి ఉండే. పిలిస్తే పలుకుతలేరు, డాక్టర్ రమ్మంటే తెస్తలేరు, అంటే రాత్రి కూడా తెలియదు అనుకో. మొత్తం బిహేవియర్ అంతా మారిపోయి ఉండే. ఏమన్నా అడిగితే కూడా తెలుసు ఒర్లుతుండే, ఇట్లాంటి బిహేవియర్ ఉండే. సో ఇక వాళ్ళు చేసేదానికి వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్. అంతలోనే మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ కనెక్షన్ విత్ అవర్ రిలేటివ్ ఫర్ అనదర్ గుడ్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. సో which is covered for my insurance also. So finally we got another option, like they said to get admitted over there. So with that advice we had got discharged from this లోకల్ హాస్పిటల్. దే ఇమీడియట్లీ డిశ్చార్జ్ అనగానే తెలుసా కాగితం మీ సిగ్నేచర్ పెట్టి దొబ్బే అన్నట్టుగా పెట్టే వేళ చదువుకొని దొబ్బే అన్నట్టుగా వచ్చి నాకు నీడిల్ తీయడం కూడా తెలుసా ఎంత బ్లంట్గా తీసిందంటే బ్లడ్ కాడుతున్నది, అయినా కూడా కాటన్ లేదు ఏం లేదు, వచ్చి ప్లాస్టర్ తీసేసింది లిటరల్లీ బ్లంట్. ఇట్లాంటి బిహేవియర్ లైక్ ఇఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ ప్లీజ్ take some action towards there, like not with the doctors, with the facilities. What like I was getting blood from my nerve and she didn't even bring a cotton to wipe up the blood. Instead she put a plaster on it, discharge అవుతున్నందుకు. And with this kind of behavior still the ayas and the nurses, they were expecting us to give tips. ఆడ కడుపులో నొప్పి నా లొల్లి నాకున్నది. మా చుట్టాల వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళ చుట్టాలు అంటే హాస్పిటల్ సర్జరీ ఆ లొల్లిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. మా మమ్మీ ఏమో సర్జరీ అంటున్నారు. ఫస్ట్ టైం సర్జరీ, నాకు ఎప్పుడు సర్జరీ కానే లేదు. సర్జరీ లొల్లిలో మా మమ్మీ ఉన్నది. డిశ్చార్జ్ అవుతున్నాం, కాగితాలు ఇస్తున్నారు, నా పేపర్స్ ఏవేవైతే రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇస్తున్నారు. ఆయాలు నర్సులు ఆడ ఇట్ వాస్ లైక్ ఏం సర్వీసింగ్ చేసిండ్రు అనేసి టిప్స్ ఇచ్చేందుకు. అసలు పిలిస్తే రారు, పలికితే వినరు, రక్తం వస్తుందంటే ప్లాస్టర్ తెచ్చేసింది, తుడవరు. ఇట్ వాస్ టోటలీ షాబీ. ఇట్లా ఉండే. ఫైనల్ ఐ గోట్ డిశ్చార్జ్. ఫైనల్గా ఆ రోజు నైట్ అరౌండ్ 10 o'clockకి డిశ్చార్జ్ అయి ఉండే. అక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్దాం అనుకుంటే బట్ వి చేంజ్ అవర్ మైండ్. వి స్ట్రేట్ అవే వెంట్ టు ద అనదర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. అండ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్ ఫస్ట్ టైం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట ఇవన్నీ. ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లోనే ఫస్ట్ టైం ఐ వెంట్ టు అన్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్. లైక్ ఇట్ వాజ్ అన్ అంబులెన్స్. ఎమర్జెన్సీ రూమ్కి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళుండే. అండ్ అక్కడంతా ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఇట్ వాజ్ సో వియర్డ్ బికాస్ ఐ నెవర్ వెంట్ టు టిల్ దట్ ఫేజ్, టిల్ అన్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఫేజ్ అనమాట. And immediately after going to the emergency room, they put the needles to my hands and they were knowing what is the background, everything, what all medications I took, what is the thing which happened, what is the outcome of the ultra scan and what is the అంటే ఏమేమి చేసిండ్రు, ఏమేమి జరిగింది, ఏమేమి అవుతుండే, ఏమేమి నొప్పి ఉండే, ఇవన్నీ కనుక్కుంటుండే.
It was on 13th of January 2025 at night 10 o'clock. I went to an private hospital. Emergency room lo ivanni jarigin tarvata it took time till 1 o'clock ki. At 1:30 they moved, like they took me to a CT scan and they found like what actually is the thing. And akkada లోకల్ హాస్పిటల్లోని అల్ట్రా స్కాన్లోని పేపర్లోని ఇచ్చారు వాళ్ళు, కానీ ఏంటి ఎక్కడుందనేసి దిస్ పీపుల్ డోంట్ నో ఇన్ ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. సో దే టుక్ మీ ఇమీడియట్లీ టు ద సిటీ స్కాన్ అట్ అరౌండ్ 1 o'clock 1 AM అట్ మిడ్ నైట్ తీసుకొని వెళ్ళి దే డిడ్ ద స్కాన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దే ఫౌండ్ అవుట్ ద సిస్ట్ and they moved, like they gave the medication and all the stuff. They moved me to the ward. ఆ రోజు మెడికేషన్స్ ఇచ్చేసిండు, నేను గమని పడుకొని పోయిండే. On Tuesday 14th of January 2025, which is actually a festival, and I was in the ward with actual pain still. హియర్ ఆల్సో ఈ హాస్పిటల్లో కూడా నా స్టమక్కి అట్లనే ఉండే. ఐ మీన్ ద సిస్ట్ పెయిన్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ పెయినింగ్ అండ్ దే వర్ స్టిల్ గివింగ్ మీ దోస్ మెడిసిన్. స్టిల్ ఇట్ వాస్ నాట్ రెడ్యూసింగ్. 14th రోజు ఎంటైర్ డే అట్లా గడిచిపోయి ఉండే, మెడిసిన్స్ ఇస్తుండే అయినా కూడా నాకు తగ్గుతలేదు. ఐ వాస్ టోటలీ ఆన్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ ఐ డింట్ హ్యాడ్ ఎనీథింగ్ ఎవర్ సిన్స్ 11th Jan 2025, which is actually Saturday. And 14th వరకు ఏం తినలేదు. 15th also they gave the medicine, still I was having the stomach pain and it was not reducing and still they were giving me the medicines. 15th Jan 2025 evening they finally fixed, looking at the situation and everything. They said that it's high time that I'm supposed to get my surgery done. So they told that on 16th of January 2025, which is actually a Thursday, I am gonna have my surgery, and they told me how the surgery process is gonna happen and what they're gonna do. Like నాకేం చెప్పినంటే హోల్ పెట్టి అందులో ఉన్న సిస్ట్ ఏదైతే ఉందో తీస్తారని చెప్పిండే. దట్ వాస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ టోల్డ్ మీ they're gonna do to my stomach అనేసి. And 15th entire day I was still on fluids. Still I didn't had anything from my mouth. There were only fluids going on. And they prepared me for the surgery. They told that small holes gonna happen on my stomach and they're gonna remove it. That's the only thing they told me. And ఆ రోజు పడుకొని పోయిండే. So 16th of January 2025, which is Thursday, has finally arrived, which is my actual first day of my surgery. I mean, which is my first time surgery, which is my first time. Like I never had any surgery, mini, major, asal a surgery kuda kale. That was my first time me gonna have my surgery done. So it was I was like little bit nervous because I was curious, I was excited, but little bit nervous on what they gonna do అనేసి. Not the thing ఏమైపోతుందో అనేసి కాదు, ఏం చేస్తారు అనేసి nervous ఉండే. But the thing is I was actually excited because first time in my life I'm gonna have an experience of a surgery అనేసి. ఇట్లా కూడా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. I'm getting low but I'm controlling it. So on 16th they have done the surgery. సర్జరీ అయిన తర్వాత నన్ను తీసుకెళ్ళి ఐసీయూ వార్డ్లో పడేసిండ్రు, కోసిండ్రు, తీసిండ్రు, ఏమేమో చేసిండ్రు నా పొట్ట మీద చేసి నేను ఐసీయూ వార్డ్లో పడేసిండ్రు. నాకు అంటే I was still having the drowsiness. They gave the local or general ఏమంటారో తెలియదు కానీ I was totally given anesthesia and I fell asleep. And the surgery has happened for 3 to 4 hours. సర్జరీ అయిన తర్వాత నన్ను ఐసీయూ వార్డ్లో పడేస్తే ఐ వోక్ అప్. ఐ వాజ్ స్టిల్ ఫీలింగ్ డ్రౌజీ అండ్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ a burning sensation on my stomach. I didn't know what the heck they have done to my stomach. And ఆపరేషన్కి వెళ్ళేంత వరకు ఒక నొప్పి ఉండే. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత నాకు ఆపరేషన్ పెయిన్ ఎట్లుండే అంటే మండుతుండే.
నాకు అర్థం అవుతలేదు ఏం చేసిండని. ఐ వాజ్ స్టిల్ అన్కాన్షియస్, డ్రౌజీ. ఐ వాజ్ లైక్ కళ్ళు మూసుకొని ఉండే, కళ్ళు కొంచెం కొంచెం తెరిచుండే. ఇట్ వాస్ బ్లరీ విజన్. అండ్ there were 2-3 nurses in front of me. There was a doctor beside, and there was another patient also beside my bed, and I was the only patient creating a mess in the ICU, calling the nurse, oh sister, because I was having burning pain. I don't know what the heck they have done to my stomach. ఆపరేషన్ అక్కడ ఉన్నంతసేపు ఓ సిస్టర్ అంటే వచ్చిన తర్వాత నేను అడుగుతుండే, నా స్టమక్ ఏం చేశాను, నాకు మండుతుందని చెప్తున్నాను. డాక్టర్ కూడా వచ్చింది, ఐ మీన్ ద జనరల్ డాక్టర్ ఆర్ I don't know, surgeon maybe. I was telling them, I was still unconscious, semi-conscious. I was telling them that I am having a burning sensation on my stomach, and I was asking them what the heck they have done to my stomach. And they were not telling, you better close your eyes and sleep. పక్క పేషెంట్ కూడా ఉండే, ఆమెకు కూడా ఆపరేషన్ అయింది. షీ వాజ్ లైక్ 9 or 10 years old. She had her gallbladder or something removed, like total ఒక ఆర్గన్ తీయాల్సి వచ్చుండే హర్ కేస్. అండ్ షీ వాజ్ క్వైట్ అండ్ she's sleeping, and I was semi-conscious straight away from the surgery in ICU, calling doctor, calling nurse just to know what the heck they have done to my stomach, because it was burning so bad. I could feel the pain. Entire Thursday 16th of Jan 2025 has passed. The actual my first time surgery day has passed. I fell asleep. They moved me to the normal ward where I was actually been on 14th and 15th, and on 17th morning I woke up totally conscious, having terrible pain on my stomach, and I had to remove the surgery dress just to like నాకు అర్థం కావట్లే. ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అప్ ఆల్సో. అంత పెయిన్ ఉండే అండ్ మండుతుండే. అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ మై మామ్ వాట్ ద హెక్ దే హ్యావ్ డన్ టు మై స్టమక్, అండ్ షీ చెక్డ్ ఆన్ మై స్టమక్. దే వర్ 5 holes అండ్ ఒక ఐ థింక్ 10 centimeters or 15 centimeters అంత స్టిచెస్ ఉన్నాయి. అండ్ స్టమక్ పైన కూడా ఒక 5 centimeters stitches ఉన్నాయి. When she told me that I never had any stitches on any of my body part, and when she said that I have stitches for 15 centimeters of stitches on my stomach, on my skin, I was like shocked. What the heck they have done? I was having terrible pain. Asal stitches terrible pain unde. Enta pain unde ante I was getting cry. I cannot even cry because if I cried out loud, I was having ante ఏడుస్తుంటే కడుపులో నుంచి వస్తుంటది కదా ఒక పెయిన్. ఏడుస్తే ఇక్కడ నాకు స్టిచెస్ నొప్పి అవుతున్నది. I cannot even cry. I cannot even laugh. I cannot even see anything loud. అంత నొప్పి ఉండే. Like even right now I do have. I woke up around 6 or 5 o'clock, and at 8 o'clock when the doctors came, I was like literally అరే ఏం చేసిండ్రు బాయ్ నా కడుపుని. నాకు జీవితంలో ఎప్పుడు స్టిచెస్ లేకుండే, నాకు అసలు ఇట్లాంటి ఆపరేషన్ కూడా జరగాలి, అట్లాంటిది మీరు ఏం చేసిండ్రు 15 centimeters అంతా నాకు స్టిచెస్ ఏం పోసేసిండ్రు, ఏం తీసిండ్రు అన్నట్టుగా. I literally asked them that what the heck they have done to my stomach for which they had to keep the stitches అనేసి. ఇక డాక్టర్ రాగానే చెప్పుండే ఇట్లా చేసినాము, కన్నాలు పెడితే రాలేదు, కన్నాలు పెడితే రాకపోతే కోసినాము. I'm getting laugh. I'm supposed to control. Wait. కోసినాము, కోస్తే వేరే కన్నాలు పెట్టి తీస్తే రాలేదు, అందుకనేసి కన్నం మూసేసి కోసి కన్నం మూసేసి స్టమక్ కోసి స్టమక్లో నుంచి తీసినాము అని చెప్పిండు వాళ్ళు. అరే నాకు చెప్పిండు ఒకటి, మీరు చేసిండు ఒకటి అనేసి.
I was totally mad that how could they even do that? I was not even prepared for that kind of pain. How did the surgery went and what did they remove? And ఆ పిక్చర్ మా మమ్మీ ఫోన్లో ఉంది అనేసి నాకు నిన్ననే చూసినాను. అంటే నా సర్జరీ 16th Jan 2025లో అవుతే నేను నా సర్జరీ అయిన పిక్చర్ అది ఏదైతే తీసానో సిస్టర్, I saw it on February 2nd because they were hiding it and I was also not willing to watch it because it's weird and I have OCD and I cannot see all that kind of stuff. దాని తర్వాత on 17th January 2025, which is on Friday, they told me that I'm supposed to get up and I'm supposed to walk, but since I was having terrible pain I cannot get up and I didn't walk on that day. And on 18th of January 2025, which is a Saturday, నాకు సర్జరీ చేసిన వాళ్ళు ఒక బ్యాచ్, ఎంటైర్ బ్యాచ్, ఒక 5 to 6 8 మెంబర్స్ ఉండే, అదొక బ్యాచ్ అనమాట. ఆన్ సాటర్డే 18th of January 2025 అందులో ఒక డాక్టర్ వచ్చి స్టిచెస్ చూసిండు. ఐ మీన్ లైక్ హీ టోల్డ్ మీ టు షో మై స్టమక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ ఇట్. మాట్లాడుతున్నాను ఎట్లా ఉన్నది, హౌ ఆమ్ ఐ, ఎవ్రీథింగ్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్, ఐ వాజ్ సేయింగ్. అండ్ మాట్లాడుతూ all of a sudden he straight away removed the plaster from my stomach. నాకు ఎంత నొప్పి అయింది అంటే లైక్ ఐ వాజ్ yelling the hell out. అంటే I was not prepared and he came all of a sudden. The actual and all of a sudden వచ్చి స్టమక్ చూపించిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్గా ప్లాస్టర్ని రిమూవ్ చేసేస్తే ఆ ఊహ తలుచుకుంటేనా నాకు ఇప్పటికీ కూడా మళ్ళీ స్టిచెస్ మీద నొప్పి వస్తుంది తెలుసా. అంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ నొప్పి. అంటే స్టిచెస్ మీద ఉన్న ప్లాస్టర్ తీసేందుకు హీ కుడ్ ఈవెన్ యూజ్ దట్ లిక్విడ్, అంటే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే ముందు ఒక లిక్విడ్ పెడతారు కదా, అది ఐ డోంట్ నో వాట్ దట్ థింగ్, దట్ లిక్విడ్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్. అది పెట్టి కూడా తీయొచ్చు కదా డాక్టర్. ప్లాస్టర్ తీయాలంటే కావాలంటే నీళ్ళు వేసి, ఇఫ్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ దే వర్ యూజింగ్ శానిటైజర్, ప్లీజ్ యాడ్ శానిటైజర్ అండ్ రిమూవ్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఇట్లా ప్లాస్టర్ పెట్టి స్టిచెస్ మీద ఉన్నది పీకేసిండు. నా గుండె తెలుసా ఇట్లా అయింది తెలుసా, ఇట్లా గుండెని ఇట్లా పీచుకేసినట్టు ఆయన. అది అంత నొప్పి ఉండే. ఐ వాజ్ లైక్ నా కంట్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసి ఉంటాయి. నేను ఎంత గట్టి ఓర్లేను అంటే మొత్తం వార్డులో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చింది. And then after removing that plaster, he told me that I'm supposed to get up and walk. ఇక వాడు చెప్పింది చేయకపోతే ఇంకేమైనా చేసేస్తాడని కిక్కురు మనకుండా లెక్కినాను. I did little bit of walking on Saturday 18th Jan 2025 and then that day passed and then afterwards on 19th, which is a Sunday, 19th Jan 2025, I did walking. I was able to get up and they gave me normal food, not the patient food. I literally had a patient food on 17th and 18th. 19th రోజు actual food ఇచ్చిండ్రు. They gave egg, also egg white in that hospital, and normal food and a dal. It was mango dal, I guess. And everything was fine. I was recovering with the medicines, with the walking and all that stuff. And they told me that they're gonna discharge me on 20 Jan 2025. And 19th Jan has passed. So 20 Jan came, doctors came, they checked my stitches, they checked how much am I walking, how much is the pain and everything, all that. And finally on 20 Jan 2025 I have discharged from the hospital. ఇక హాస్పిటల్లో డిశ్చార్జ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ కథలు పడిన తర్వాత ఇంటికి ఎప్పుడు రీచ్ అయినానంటే at around 10 o'clock, 10 p.m. I have reached to my 20 Jan 2025. I have reached home by getting discharged at 10 p.m.
ఫైనలీ నేను డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత it was normal food, dal rice they gave. I was literally craving something good food, and they were not, my house people are not at all giving good food. And that's the I'm wrapping this video because that's the least I spoke today. And right now I'm having pain in my stomach with I mean not pain in my stomach, right now I'm having pain on my stomach of the stitches. So that's the least I spoke. That's the journey of my first surgery of my entire life. Like 25 years I never had any stitches, any surgery, any accident, any emergency room, any patient food from the hospital. Instead, on 26th year of my life, which is 2025 year, I had finally surgery. So bye guys, I'm ending this video. People whoever like this podcast can like, whoever didn't like, it's up to you guys. I'm not forcing anyone. Bye guys.